Dear students, myself Vishnu S. Nair, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SNIT, Adur. Today we are going to discuss the topic Material Selection in Module 1 of Industrial Engineering subject in S8 Mechanical. Introduction to Material Selection is the first point which we are going to discuss. Design of an engineering component involves three interrelated problems, that is selecting a material, specifying a shape and choosing a manufacturing process. So ഏതൊരു പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേയും മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേയും നമ്മൾ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷേപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത്. So when we talk about choosing the materials for a component, we take into account many different factors. These factors can be broken down into following areas, that is material properties, the expected level of performance from the material, and the second one is material cost and availability, that is material must be priced appropriately, not cheap, but the right price should be in right price, it should be available, must be available and better to have multiple sources. രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ഇത്ര ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റും അവൈലബിലിറ്റിയും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രൈസും വരുന്നത്. സോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൈലബിലിറ്റി, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം, കറക്റ്റ് ടൈമിന് നമുക്ക് കിട്ടണം. അതിന് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നിർത്തി വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. സോ അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, പല ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നായാലും നമുക്കത് കിട്ടണം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിരിക്കണം ഇത് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. Third one is processing. Must consider how to make the part, for example casting, machining or welding. ഏത് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു പോകേണ്ടത്? വെൽഡിംഗ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത്? വെൽഡിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വേണം. കാസ്റ്റിംഗ് ആണോ, അത് മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണോ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഏത് ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ നമ്മൾ വാങ്ങിയ റോ മെറ്റീരിയലിന് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, the effect that the service environment on the part, the effect that the part has on the environment, the effect that the processing has on the environment. So ഇത് എൻവയോൺമെൻറ്റലായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ദ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ, ഫസ്റ്റ് വൺ translation and second one is screening. Express the design requirements as constraints and objectives. That is function, objective, constraints and free variables. That is function, what does the component do, and the objective means what essential conditions must be met. So constraints, what is to be maximized or minimized, and free variables, that is identify which design variables are free. In the screening, we need to eliminate the materials that cannot do the job. Methods to evaluate large range of materials, material bar charts, material property charts, screen or constraints, rank on objectives. The ranking, what if multiple materials remain after screening? Rank on the objectives, and objectives define the performance of matrices. Selecting, that is select then verify with supporting materials, handbooks, expert systems, web, etc. So next topic is what is the human factors that should be considered in design. Since science of understanding the properties of human capability, that is called ergonomics, the application of this understanding to the design and development of the systems is necessary. The art of ensuring successful application of human factors in the engineering. The study of all aspects of the way humans relate to the
world around them. So നമ്മൾ ഏതൊരു ഫാക്ടർ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹ്യൂമൻസ് ആയിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. സോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ഡിസൈനിങ് എന്നുള്ളത്. And the human factors engineering are also called ergonomics or human engineering, the science that is dealing with the application of information on physical or psychological characteristics to the design of devices and systems for human use. As a body of knowledge, human factors engineering is a collection of data and principles about human characteristics, capabilities and limitations in relation to machines, jobs and environments. And the objectives of human factors are: enhance the effectiveness and efficiency of the human machine systems, enhance certain desirable human characteristics, recognize and utilize individual differences, influence human behavior and well-being through the intelligent design of machine devices and work environments, utilize the scientific method in the collection of this data. So these are the main objectives which we consider in designing the product. These are the main factors in the ergonomics which we are considering in the design of the product. So main ആയിട്ട് എന്താണ്, എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എഫിഷ്യൻസിയും കൂട്ടണം. നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നേരത്തും അത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. Next topic is value engineering. Value engineering is a systematic method to improve the value of the goods or products and services by using an examination of function. That is, value of an item equal to performance of its unit of its function by cost. Value is equal to function or utility by cost. That is the basic formula which used to define the value. Value can therefore be increased by either improving the function or reducing the cost. An item that does its function better than another has more value. Between two items that perform their function equally well, the one that costs less is more valuable. സോ വാല്യൂ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു മെത്തേഡിൻ്റെയും വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. സോ അതൊരു ഫങ്ഷനാണ്, അതിന് എന്തുമാത്രം വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷൻ ഓർ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ കോസ്റ്റ്, പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ബൈ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. The value engineering is a systematic approach aimed at achieving the desired functions of a product, a process, a system or a service at minimum overall cost without any way affecting the quality, reliability, performance and safety. The functions of value engineering. Value engineering determines the basic function of an item. Value engineering evaluating high cost areas and systematically reducing those costs. Value engineering analyzes a perform area and developing alternative ways of resolving the problem. Value engineering selects the best possible alternative to perform the basic function at the lowest cost. Value engineering presents and promotes the proposal. Value engineering also simplifies, resulting in increased reliability and ease of maintenance. Value engineering extends the financial, manpower and material resources. So what are the job plans that should be considered in the value engineering? First one, orientation. Understand the customer's needs and wants. Understand the functions performed by the product and the contribution of each part and each feature of the part, and complete the product to the functions to be performed by the product. Value engineer has to make sure that he does not diminish the contribution of the product to the customer's needs and wants. Second one is information. Collection of information on the quantities, vendors, drawing, materials, manufacturing methods and the cost is necessary. Speculation, that is using all the techniques of the value analysis to come out with the alternative low cost materials and methods to produce components of the product. Creativity is to be employed here.
The value engineer has to involve experts from various disciplines to help with ideas. The fourth one, analysis. The technical and cost analysis of the alternative is proposed. Fifth one, program planning. There is approach and the specialist to further refine the selected alternatives, inform the specialist accepted suggestions and give the permission to them to take steps to implement the suggestions. Pressure regularly specialists and vendors to get their inputs and various tasks assigned to them. The output of this phase is detailed in design or confirmed estimate from the vendor or supplying a component material or sub-assembly. Status summary conclusion. The result of the value engineering study are to be presented to the decision makers. The reports needs to have summary sheet as well as the full supporting documentation. The value engineering products is concluded when the product is manufactured and distributed at the lowered cost as per the value engineering study. Thank you.